Hallo Freunde, willkommen. Hello friends, welcome. All right, so like last time we spent some time in the Piclopedia, this time we are gonna take a little look at the Schatzkatalog, the treasure catalog. Ich vermisse es, neue Schätze zu begutachten, new treasures. Durch den Schatzkatalog zu blättern ist eine der großen Freuden des Lebens. Lass dir also ruhig Zeit. So, flipping through the treasure catalog is one of the great joys of life. So, give yourself some time. Alright, okay, wir haben 239 Schätze. We got 239 treasures. So just like last time with the Piclopedia, we're not going to be able to make it through all of these. That would be an eternally long episode with absolutely nothing that happens. But we can take a look at a few things here and there. So, let's do it. Und hier haben wir Schnotz, Olimar und Louis, die Berichte geben. So we got Schnotz, Olimar, and Louis, who's gonna tell us things about him. So let's start with this first one. Bezauberndes Gummiteil. Hat man jemals etwas Bezaubernderes erblickt? Ich jedenfalls nicht. Dieses Wesen zu betrachten erfüllt mich mit Bewunderung, Ehrfurcht, was immer es auch ist. Ich empfehle jedem, diesem Kunstwerk sein Herz zu öffnen und es eingehend zu betrachten. Has anyone seen anything more bewitching? I haven't. So, looking at this being, it fills me with admiration, reverence, whatever it is. I recommend to everyone to open their heart to this work of art and to really observe it. And then Olimar, okay, we're gonna get a different point of view. Diesen Schatz hielt ich zuerst für ein riesiges Wassermonster. Erst einige Schrecksekunden später erkannte ich, dass es sich um ein wunderschön geformtes Objekt aus Gummi handelte. So at first I thought this treasure was a huge water monster. Only after some seconds of terror did I discover that it was actually a beautifully formed object made of rubber. Zum Glück, wenn mich so etwas angreifen würde, wäre ich viel zu bezaubert, wegzurennen. Which is, lucky, because if something like that were to attack me, I would be far too bezaubert, captivated to run away. And then Louis, ein wahrer Gigant. Man bräuchte den ganzen Tag, ihn komplett zu verspeisen. A true giant. You need the whole day to completely eat it up. Louis, always thinking with his stomach. Alright, how about this schmuckes Gummiteil? Atemberaubend. Mir ist noch nie ein Lebewesen mit einem so eleganten Aussehen zu Gesicht gekommen. Breathtaking, never seen a being that with such a never come face to face with such a being with such an elegant appearance. Kein Wunder, das hier ist ja auch nur ein Gummiteil, aber definitiv ein sehr extravagantes Gummiteil mit dem besonderen Etwas. No wonder, it's just a piece of rubber, but definitely a very extravagant piece of rubber with a special something. Als Jugendlicher wollte ich unbedingt eine schwarze Lederjacke, die ich in einem Laden gesehen hatte. So when I was a kid, I definitely wanted a black leather jacket, which I'd seen in a shop. Sie war so cool. Doch wie ich auch bettete, meine Eltern kauften sie mir nicht. It was so cool, but no matter how I begged, my parents didn't buy it for me. Also sparte ich monatelang mein Taschengeld und kaufte sie mir dann selbst. So I saved my pocket money, my allowance for months and bought it myself. Leider stellte sich heraus, dass eine Lederjacke im heißen Sommer auf Hokotate schnell zu einem Hitzschlag führt. Das war das letzte Mal, dass ich versucht habe, cool zu sein. Unfortunately, it happens that wearing a leather jacket in the hot summer on Hokotate leads to Hitzschlag. Is this like heat exhaustion or heat, what sort of heat stroke? I guess that makes sense with that Schlag thing. Yeah. There's all those Boy Scout sorts of heat-related illnesses that you can run into. So Hitzschlag, heat stroke. So
It led to heat stroke. The last time that I tried to be cool. Mir gefällt die Farbe. Wirkt sehr entspannend. I like the color. Seems really relaxing. It's a good lesson, Olimar. We could all take that to heart. Alright, let's look at the seismische Süßspeise. Dieser Schatz kommt bei der kleinsten Berührung ins Schwanken. So with a small touch, this treasure comes into Schwanken. So it like wobbles and wobbles. Doch trotz dieser seismischen Aktivitäten kollabiert er niemals vollständig. But despite the seismic activity, it never entirely collapses. Faszinierender als sein Schwabbeln ist nur noch sein Geschmack. Er lässt einen vor Freude selbst erzittern. More fascinating than its wobbling is its taste. It actually makes one themselves shake and shiver from joy. Kinder lieben Glibber. Ich weiß, dass meine Kinder über einen Gallerturm wie diesen außer sich vor Begeisterung wären. So kids love and like Glibber, it's like gel. Slime. Kids love slime. And as a father, this is true. Kids love slime more than parents wish they did. What is a Gallerturm? Jello. So, I know that my kids would be out of themselves with excitement over a jelly tower like this. Ich halte mich für nicht sehr kindisch. Doch auch ich kämpfe gegen den Drang, dieses wabbelnde Konstrukt erklimmen zu wollen. I don't think of myself as very childish, but I do myself have to fight the urge to climb this wobbling construct. And then Louis, die cremige Basis ist sehr lecker, aber man braucht zwischendurch zum Ausgleich auch immer mal wieder ein bisschen von diesem braunen Belag. All right, so the creamy base is very yummy, but to even things out, every now and then you need a bite from this brown, and then let's look at that. Look that up. Belag, coating, top, layer. Yeah, Belag. Cool. I think that's new to me. I've seen Beilag. Beilage? But Belag. Cool. The covering. All right, let's get to a new thing to look at. The Gelobnisring. Warum nicht? Let's take a look at this. Ein Ring mit einem Stein der härtesten Substanz des bekannten Universums, das perfekte Symbol für ein Gelöbnis. A ring with a stone of the hardest substance of the known universe, the perfect symbol for an engagement. Allerdings ist auch dieser Stein nicht völlig unzerbrechlich, sowie auch die aufrichtigsten Versprechen mitunter nicht ewig Bestand haben. Oh, wow. So on the other, but nonetheless, this stone is also not completely indestructible. Just like the most upright and sincere promises don't always last forever. Es ist ein alter Brauch der Geliebten, ein teures Geschenk zu machen, wenn man ihre Hand anhält. Als ich mich mit meiner Frau verlobte, konnte ich das nicht leisten, was ich sehr bedauere. Doch ich liebe sie noch immer wie an jenem Tag. Oh, das ist doch süß. That's sweet. So it's an old custom to give an expensive present when you ask your beloved for their hand. But when I got engaged to my wife, I couldn't afford that, which I regret greatly, but I still love her just like on that day. And then Louis is going to completely break the mood. Die Stimmung ist weg. Unter dem Metallbogen kann man sehr gut Nickerchen machen. Habe ich natürlich längst ausprobiert. Under that metal bow, you can really take a nice, good nap. Of course, I tried it out myself a long time ago. Of course, Louis. Of course. Look at the klebriges Juwel. Let's look at this sticky jewel. Ich bin mir fast sicher, dass das kein echtes Juwel ist. I'm almost sure that's not a real jewel. Almost sure.
Alright, let's see what Schnotz has got to say. Nicht nur schimmert dieser Edelstein ganz wundervoll, er besteht auch aus einem seltsam klebrigen Mineral. Daher eignet er sich gut als Geschenk für gute Freunde, denen man nicht mehr von der Seite weichen möchte. It doesn't just, so this precious stone doesn't just shimmer wonderfully, but it also is made out of a strange, tacky material. And because of that, it's good as a present for good friends who don't want to leave each other's side. I guess they get stuck together with the stickiness. I don't know if I like that. Sticky things. Der Edelstein ist groß, wirkt aber nicht sehr wertig. In letzter Zeit wurde mir bewusst, dass jemand einmal meiner Tochter einen solchen Ring schenken wird. Wer immer diese Person ist, ich sollte sie willkommen heißen, doch ich mag sie jetzt schon nicht. The jewel is big, but doesn't seem very valuable. Recently, I became aware that someone is going to give my daughter such a ring. Whoever this person is, I should welcome them, even though I don't like them yet. Oh, Olimar, struggling with feelings of being a father. Okay, gotta know about the candle. Ein Meisterwerk, das man weder sehen noch berühren kann, durch ein tiefer Atemzug. Und man kann es in seiner Seele spüren. Oh ja, diese olfaktorische Skulptur gehört in eine Kunstgalerie. It's a masterpiece that you can neither see nor touch, but a deep breath, and you can feel it in your soul. Oh, this olfactory sculpture belongs in an art gallery. Ein Kunsterlebnis für die Sinne. Das Flackern der Flamme, die Textur des Sockels und der wohltuende Duft, der samt mit der Luft verschmilzt. So beruhigend. Ich werde ganz müde. Ist das eine Einschlafvorrichtung? So, an art experience for the senses, the flickering of the flame, the texture of the pedestal, and the smell, which does one good. It softly melds with the air, so calming. I'm getting really tired. Is this a Einschlafvorrichtung? What is that Vorrichtung doing here? Vorrichten. To prepare. Einschlaf. Okay. So Einschlaf, falling asleep, and then Vorrichtung, device or gadget. So as a device for falling asleep. And Louis not going to like it, I predict. Ich habe es angezündet und dann ist es geschmolzen. Riecht lecker, ist aber wohl nicht essbar. So I lit it and then it melted. Smells yummy, but probably isn't edible. Yep, if you can't eat it, he wants nothing to do with it. Let's look at the Langlebigkeitsförderer. Mit Sport kann man sich nicht nur kräftigen, er soll auch zu einem gesünderen Leben verhelfen. Man drücke also die Griffe dieses Trainingsgeräts fest zusammen. Ich glaube fest daran, dass mich das ein klein bisschen gesunder macht. So with sport, you can't just make yourself stronger, you can help yourself to a more healthy life. So you press the grips of this training device hard together. I believe strongly that it makes me a little bit healthier. Als einziger Brotverdiener in meiner Familie muss ich jedes Mittel nutzen, das meine Gesundheit über viele Jahre hinweg verbessern könnte. Ein kleines Fitnessgerät kann vielleicht helfen. Nur blöd, dass ich vor lauter Brotverdienerei kaum zum Training komme. As the only breadwinner in my family, I have to use every means to make my health improve over many years. A small fitness device might be able to help. It's just dumb that because of all my breadwinning, I barely manage to actually train. Eigentlich sollte ich das Ding leicht hochheben können, aber nach dem ersten Versuch habe ich aufgegeben. Actually, I should be able to lift that thing easily, but after the first attempt, I gave up. And he's not even trying to squeeze them together, he's trying to lift it. Do we want anything from this heiß begehrt part? The Habgier Generator.
Der klingt so schön. Ich könnte den ganzen Tag lang zuhören. It clicks so nicely, I could listen to it the whole day. Wenn ich dieses Ding klicken höre, sehe ich mein Monatsgehalt vor meinem inneren Auge und dann meine Frau, die mir unsere Ausgaben auflistet. Nahrung, Lehrbücher, Arztkosten, irgendwie ist die Liste nahezu endlos. When I hear this thing click, I see my monthly wage in my inner eye. And then my wife, who lists off our expenditures, food, the instructional books, doctor visits. Somehow the list seems is almost endless. Okay, let's keep going. What are they gonna say about these? Wenn man es an einem der Griffe festhält und schwingt, kann man etwas Wind machen. So if you hold it on one of the grips and you swing it, you can make some wind. Okay, what are you gonna say about the other ones? Ich habe mal meinen Kopf in eine der kleinen Einbuchtungen gesteckt. War nicht so toll, wie erhofft. I stuck my head in one of the little cut out parts. That's gotta what the Einbuchtung has gotta mean. It wasn't as great as I'd expected. As I'd hoped. Yeah, I stuck my head in one of the indentations. Not as great as hoped. Oh my gosh. That's actually hilarious. Ich habe mal meinen Kopf in einer der runden Einbuchtungen gesteckt. Fühlt sich besser an als erwartet. Alright, so he stuck his head in the indentation. This time it felt better than he expected. Now I gotta know. Hab dran geleckt, aber nicht viel geschmeckt. Ist wohl doch keine Waffel. I licked it, but didn't taste much. It's probably not actually a waffle. Whoops. No. No, I didn't mean to go out of there. Back in. Schätze ansehen. Cool. Wo waren wir? Erinnerungsfragmente. Okay, now I've got to see all of them. Because these are actually surprisingly hilarious. Keine Ahnung, was das sein soll. Essbar ist es jedenfalls nicht. No idea what that's supposed to be. At any rate, it's not edible. Sieht ein bisschen wie ein Hund aus. Ich frage mich, wie bequem es wohl wäre, auf ihm zu reiten. Looks a little like a dog. Wonder how comfortable it'd be to ride on him. Erinnert mich an einen Hund. Auf der Kreatur würde ich gern reiten. Okay. Sieht äußerst schokoladig aus, finde ich. Looks very chocolatey, I think. An der scharfen Ecke schlägt man sich besser nicht den Kopf an. Better not hit your head on the sharp corner. Generally a good thing about corners. Super. Zumindest sieht es wie super aus, finde ich. Soup. At least it looks like soup. I think. Erinnert mich an ein leckeres Essen, das ich mal verspeist habe. Jetzt bekomme ich Hunger. Reminds me of a yummy food that I once ate. Now I'm hungry. Omi hat immer gesagt, dass die naheliegendste Lösung oft gleich um die Ecke ist. Grandma often said that the closest naheliegend... let's look that up just to make sure. Naheliegend... Most natural. Yeah, the most natural, the solution is right around the corner. Now, these look tasty. Oh, Kissenkuchen. Bestens zum Essen, Trinken oder Schlafen geeignet. Einfach auf den Boden platzieren, die Hohlräume mit Saft füllen, drauflegen und genießen. The best for eating, drinking, or sleeping. Just put it on the ground, fill the hollow spaces with juice, lie on it, and enjoy. Manchmal döse ich im Pilotensitz, aber auf einem Kissen wie diesem wäre es sicher um einiges bequemer. Seltsam nur, dass es essbar zu sein scheint. Dass es essbar zu sein scheint. Soll es etwa jemand essen, während man darauf sitzt? Das wäre dann wiederum nicht so schön. Sometimes I doze in the pilot seat, but it would all be a bit, it'd be more comfortable with a pillow like this one, but the strange thing is just that it seems to be edible. Are you supposed to eat it while you sit on it? That would not actually be so great. Okay. Und komprimierter Sonnenschein? Ich habe nur kurz den Deckel geöffnet, um einen Blick hineinzuwerfen und bin direkt reingefallen.
Danach war ich zum Anbeißen. Right, so I just opened the lid for a second to take a look, and then I fell in, and then I was zum Anbeißen. Beißen is to bite. Okay, zum Anbeißen out. Aus. So then I look good enough to eat. Alright, what else? Was noch? Look at the 8-ball. Sieht einfach klasse aus, weiß es aber selbst vermutlich gar nicht. It looks great, but it probably doesn't realize it. Like, what the heck? Das Vertrauen in andere zu verlieren geht ganz schnell, obwohl es so lange dauert, es erstmal aufzubauen. Dabei lohnt sich jede Mühe, das zu tun, denn seine Ziele kann man viel besser mit Leuten zusammen erreichen, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Oh, überraschend philosophisch, surprisingly philosophical. So losing faith in others goes really fast, even though it takes so long to build it up in the first place. And it's worth the effort to do it because you can reach your goals much better with people around you that you can rely on. Dieses Fundstück wurde einst genutzt, um in einer Zeremonie Vertrauen aufzubauen zu den Göttern und innerhalb der Familie. Wenn der Zivilisation damals Vertrauen so wichtig war, dann unterscheidet sie sich wohl nicht sehr von unserer heutzutage. So this find was once used in a ceremony of trust, to build up trust in the gods and within a family. And if trust was so important in that civilization, then it can't be that different from ours today. Let's look at this Netzballon. I know that melons are frequently sought after, important in Japanese culture. Filigrane Schale und zartes, süßes Fruchtfleisch. Wir haben es hier mit Eleganz in Fruchtform zu tun. Sein milde, aromatischer Geschmack macht ihn zum perfekten Geschenk für einen guten Freund oder jemanden, der eine kleine Aufmunterung braucht. So, filigran, that's a new word. Filigran. Filigree. I almost remember what that means in English. That's like detail work. I guess like that pattern on them. So filigree shell and tart sweet fruit flesh. We've got elegance. This is elegance in fruit form. Its mild aromatic taste makes it the perfect gift for a good friend or someone who needs a little bit of encouragement. Ich tue mich schwer damit, Geschenke auszusuchen, um gute Besserung zu wünschen. Ich weiß, was mir gefallen würde, aber es geht ja nicht um mich. Und das macht es dann so schwierig. Wenn mir gar nicht einfällt, nehme ich dann meist etwas Essbares wie diese Frucht. Ich jedenfalls habe immer Hunger, wenn ich krank bin. So I have a hard time finding presents to say get well soon. I know what I would like, but it's not about me. And then that's why it's so hard. But if nothing occurs to me, then I usually take something edible like this fruit. And at any rate, I'm always hungry when I'm sick. Alright, das Fruchtfleisch ausheben und Sirup in die Schale füllen. Schon hat man ein Schwimmbecken. Oh, that's not where I thought that was going to go. So pull out the fruit flesh and fill it, the shell with syrup, and then you've got a swimming pool. Ew. Das Fruchtfleisch wieder hinzufügen und mindestens eine Stunde marinieren lassen, dann ab in den Sirup zum Schwimmen und Futtern. Festmahl und Krafttraining in einem. Then put the flesh back in and let it marinate for at least an hour and then into the syrup for swimming and eating. Oh, feast and strength training in one. Oh, so klebrig. It's so sticky. Sticky. Okay. I always love berries. Let's take a look at these. Die Safttaschen einzeln abnehmen und leer trinken. Die restliche Frucht mit Zucker zu einem Mousse zerstampfen und auf Eiscreme oder Joghurt genießen. So take off the juice pouches
one by one and drink them empty. And then the rest of the fruit you smush into a mousse. You smush it with sugar, you make a mousse, a mush, a puree, and put it on and enjoy it on ice cream or yogurt. I mean, that sounds pretty good. That's what, a Persimmon? Diese Frucht braucht eine Ewigkeit, um zu reifen und ist in einem sehr kurzen Moment schon verspeist. Eine der großen Tragödien des Lebens. This fruit requires an eternity to ripen and then is eaten up after just a short moment. One of the great tragedies of life. Olimar, on the other hand, diese Frucht erinnert mich an einen bestimmten Sonnenuntergang. Mein Sohn und ich gingen gemeinsam nach Hause und direkt vor uns sank die Sonne dem Horizont entgegen. Spektakulär war das nicht, aber ich werde den Moment trotzdem nie vergessen. Oh wow, Olimar touches your heart. This fruit reminds me of a certain sunset. My son and I were walking home together, and just in front of us, the sun was sinking toward the horizon. It wasn't spectacular, but I'm never going to forget that moment still. Wow. All right, what else have we got? How much more of this have we got? Oh, we have so much more. All right, we got to skip forward a little bit. Let's see, what is like the Mama-Kopf. Dieses Gesicht strahlt gleichsam Autorität und freundliche Wärme aus. Dank ihrer Weisheit gelingt es der Mutter der Puppenfamilie, die perfekte Balance zwischen nötiger Strenge und bedingungsloser Liebe gegenüber der Familie zu finden. This face, it exudes at the same time authority and friendly warmth. Thanks to her wisdom, the mother of the puppet family, or the doll family, is able to find the perfect balance between necessary strictness and unconditional love for the family. Eltern müssen manche Gefühle vor ihren Kindern verstecken. Das ist nicht einfach. Ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter von meinem Berufswunsch erzählte und die Enttäuschung in ihren Augen sah. Das schmerzte, doch ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin. So parents sometimes have to hide their feelings from their children. It's not easy. I remember how I told my mom about my my career wish, and I saw the disappointment in her eyes. It hurt, but I'm happy that I stuck with it. And then Louis, wenn ich mir das aufsetze, sehe ich genau aus wie Omi. When I put that on, I look exactly like Grandma. Oh, it's so doof. So lustig. Sushi. Wir müssen etwas über Sushi lesen. Dieser Snack sieht so aus, als trüge er einen Gürtel. The snack looks like it is wearing a belt. Zum modischen Aspekt gibt es wohl verschiedene Meinungen, aber was den Geschmack des gelben, süßlichen Teils angeht, sicher nur einer: himmlisch. Wenn das am Gürtel liegt, sollten mehr Speisen einen tragen. The snack looks like it's wearing a belt. Now, there's probably different interpretations or opinions about the style, the fashion aspect, but as far as the taste of the yellow sweet part goes, there's only one. It's heavenly. And if that's because of the belt, then more dishes should wear one. Bei den weißen Körnern im unteren Teil handelt es sich Fischeier. Einmal ging ich mit meinem Sohn angeln und wir fingen einen Fisch, der solche Eier trug. Mein Sohn erkannte, wie vielfältig das Leben ist und wie sehr die Spezies sich voneinander unterscheiden. So the white grains in the bottom part are fish eggs. No, they're not. It's rice. But one time I went fishing with my son. We caught a fish that had eggs like these. My son realized how many-sided life is and how different the species are from each other. Ein kultivierter Gaumen wird die Umami-Note in der schwammartigen gelben Schicht zu schätzen wissen. Cultivated gums will know to appreciate the umami note in the sponge-like golden or sponge-like yellow layer. Let's see, let's read one. Was this the one with the Zelda song?
Dieses Gerät spielt eine betörende Melodie und weckt nostalgische Gefühle. Die Klänge wirken gleichzeitig vertraut und völlig unbekannt. Sie geben ein Rätsel auf, so viel steht fest. This device plays a bewitching melody and awakens nostalgic feelings. The sounds are at one and the same time. They're vertraut or familiar and completely unknown. And they set up they give a riddle, and that much is certain. Seltsam, etwas an dieser beruhigenden Melodie lässt mir die Haare zu Berge stehen und meine Hände schwitzen. Es ist, als wolle sie mich vor einer Katastrophe warnen, die mich in der Zukunft erwartet. Strange, something about this calming melody makes my hair stand up and my hands sweat. It's as though it were trying to warn me of a catastrophe which is awaiting me in the future. If I click on that, is it going to play it? No, it's not gonna. There we go. Yes. Wait, no. This isn't the Zelda one. I want to hear the Zelda one. Still not the Zelda one. There we go. Zelda! Let's see what they say about the Zelda one. Möchte man die Aufregung großer Abenteuer verspüren, muss man nur diesem Gerät lauschen. Es scheint von entführten Prinzessinnen und Heldentaten zu erzählen. Ich hoffe, diesen Schatz einst jemandem zu verkaufen, der seinen Klängen gerecht wird. There we go. Yeah, the Windmühlenhymne. There we go. Of course, that's going to be the Zelda one. So, if you want to feel excitement or adventure, the excitement of great adventure, you gotta just listen to this device. Seems to tell of princesses who've been kidnapped and heroic deeds. I hope to sell this treasure to someone who will deserving of its sounds. Mein Sohn liebt Abenteuerspiele. Darin wird er zum Helden, der das Böse besiegt und alle rettet, die in Not sind. Solche Heldengeschichten sind unterhaltsam, doch vor die Wahl gestellt, würde ich nichts lieber wollen, als mein eigenes Leben zu leben. My son loves adventure games, and in them he becomes a hero who defeats evil and saves everyone who's in danger. And, hero stories like that are entertaining, but if I had the choice, I wouldn't want anything else than to live my own life. Ihr Lied hat Schwung, das könnte ich mir bis in alle Ewigkeit anhören. Yeah, that song, it's got swing. I could listen to that in all eternity. Okay, skip until we see something that catches this will catch our eye. Ich wünschte, ich könnte all das essen, was in diesen riesigen Mund passt. Wish I could eat everything that fits in this giant mouth. And how about this one? Wenn man ihn schüttelt, hört man das unverkennbare Klingeln von Münzen, falls zuvor Bedarf am Witzen bestand. Oh, so if you put a coin in, it tells a joke? Huh. Put in the you shake it, you hear the jingling, the unmistakable jingling of coins. All right. Heldenhafte Roboter. We're gonna see, what does the left leg say? Ob Linkshänder automatisch auch Linksfüßer sind? Are left-handed people automatically left-footed as well? Geheimnisse der Antike. Let's look at the unvollendete Statue. Da hat wohl schon jemand einen Happen genommen. Der müsste mir mal zeigen, wie man Steine essen kann. Looks like someone already took a bite. He's gotta show me. That person's gotta show me how you eat stone. Ach, meine Güte. Meine Güte. Und was für ein Spiel ist das hier? Ah, wie das glänzt. Kann mich nicht entscheiden, ob ich näher rangehen oder lieber weglaufen soll. How it gleams. Can't decide whether I should want to go closer or should run away.
Dieser Schreiber verwirrt mich. It confuses me. And how about the Super Nintendo Mouse? Ich spüre sie, die kreative Energie, die dieses Objekt durchströmt. I feel the creative energy that streams through this object. In dem Ding steckt ein Ball. Wenn man ihn rausholt, rollt es nicht mehr richtig. There's a ball stuck in it. If you take it out, then it doesn't roll right anymore. Yeah, I had that experience myself with the Super Nintendo mouse. I always fidget with the mice and pull the ball out and then have to stick him back in. And these days, we don't have to worry about that anymore. Kind of handy. Der Dusselbeere kann gegrillt oder gebraten werden, doch mir schmeckt diese Delikatesse roh am besten. You can grill it or roast it, but this delicatessen tastes best to me raw. Oh, and let's take a look at the Hanafuda cards, because I love Hanafuda from my childhood. Dieser Vogel sieht sehr schmackhaft aus. Oh, it looks tasty. Of course, that's what he says. Kirschblüten. Der Frühling erinnert mich daran, wie ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Alles war neu und aufregend, aber ich erkannte schnell, dass ein eigenständiges Leben auch sehr anstrengend ist. Da wurde mir klar, wie viel ich meinen Eltern verdanke. Spring reminds me about when I moved out from my parents. Everything was new and exciting, but I soon realized that an independent life is very challenging. And that's when I realized how much I owe my parents. Ich finde das Motiv appetitanregend. I find the motif appetizing. Of course you do, of course you do. In alten Zeiten verwendeten die Bewohner dieses Planeten diese Glückswaffel bei Hochzeitszeremonien. Schließlich schaut man zum Mond auf, wenn man an jemanden denkt, den man liebt. Ich tue das zumindest, obwohl es da im Moment niemanden gibt. In old times, people of this planet would use this Glückswaffel, this luck waffle, in or maybe a luck wafer in marriage ceremonies. After all, you look at the moon when you think about someone that you love. I do that at least, even though there's not anyone at the moment. Or schnoz, lonely at the moment. Als klein war, dachte mein Sohn, der Mond wäre ein Keks. Hat die ganze Zeit gebettet und geweint, weil ihn essen wollte. Ich soll genauso gewesen sein. Heutzutage sieht sich mein Sohn den Mond lieber durch ein Teleskop an, ob in meine Fußstapfen tritt. When he was small, my son thought the moon was a cookie, and he begged and cried the whole time because he wanted to eat it. And I'm supposed to have been exactly the same way. Today, my son would prefer to look at the moon through a telescope. I wonder if he's following in my footsteps. Das weiße runde Etwas sieht essbar aus. Ich würde es ausprobieren. And Louis is the emotional age of all of our son. The white round thing looks edible. I'd try it. Regentalisman des Lebens. Ich mag Regentage, da kann ich etwas entspannen, den Papierkram machen und vom nächsten großen Abenteuer träumen. Aber nur, falls ich noch Energie übrig habe, nachdem ich mit den Kindern gespielt habe, denen wegen des schlechten Wetters langweilig ist. I like rainy days, then I can relax, take care of some of the paperwork, and dream about my next big adventure. But only in case if I have enough energy after I've played with the kids who are bored because of the bad weather. Erinnert mich daran, als ich mir mal den Magen verdorben habe, weil ich Regenwasser getrunken habe. Reminds me of the time I got an upset stomach because I drank rainwater. Oh, Louis. And the Phoenix Talisman des Lebens. Ich habe einmal von einer Firma gehört, um die es nicht gut stand. Doch kaum hatte sie diesen Talisman über die Tür gehängt, erholte sich das Geschäft. Vielleicht sollte ich das auch tun, um etwas Schwung in mein Gutachterunternehmen zu bringen. I once heard of a business that wasn't doing well, but they'd scarcely hung this talisman over the door when business recovered. Maybe I should do that too, to bring a little bit of swing into my Gutachter business. That's what he does with the
with the treasures where he like analyzes them. I'm not bringing the word to mind in English. Let's gutachten again. Appraise? My appraisal? Yeah, maybe so. Act as an expert. Alright. Und Olimar, ob ein Talisman die Produktivität bei Hokotata Freight verbessern würde. Ein neues Raumschiff könnte da auch helfen. Vielleicht bekommen wir nur keines, weil ich so ein Überlebenskünstler bin und der Präsident nicht in bessere Ausrüstung investieren muss. I wonder whether a talisman would improve the productivity with Hokotata Freight. A new spaceship would also help. Maybe I'm not getting one just because I'm such a survival expert that the president doesn't need to invest in better equipment. And then Luigi says, dafür würde man sicher eine Menge Geld bekommen. I'm sure you'd get a lot of money for that. Okay, well, as a small look at our giant Schatzkatalog, our giant treasure catalog, I enjoyed taking a little look through it. Hope you did as well. And if you know of any especially entertaining ones that I missed in here, let me know in the comments. Would be happy to find that and to hear from anyone. Thanks so much for watching, and we'll catch you in the next episode. Most likely playing a different game. Okay, Leute, macht's gut. Ciao.